Chapter I. 第1章。The piece of wood that laughed and cried like a child. 子供のように笑い、子供のように泣いた木片。There was once upon a time a piece of wood in the shop of an old carpenter named Master Antonio. Everybody, however, called him Master Cherry, on account of the end of his nose, which was always as red and polished as a ripe cherry. 昔々、アントニオ親方という老大工の店に、一本の木片がありました。しかし、彼の鼻の先はいつも熟したチェリーのように赤く磨かれていたので、みんなは彼をチェリー氏と呼んでいました。No sooner had Master Cherry set eyes on the piece of wood than his face beamed with delight, and, rubbing his hands together with satisfaction, he said softly to himself. チェリー氏はその木片を目にするや否や、顔を輝かせ、満足げに両手をこすり合わせながら、自分に言い聞かせるように言いました。This wood has come at the right moment, it will just do to make the leg of a little table. この木はちょうどいい時に手に入った。He immediately took a sharp axe with which to remove the bark and the rough surface, but just as he was going to give the first stroke he heard a very small voice say imploringly, "Do not strike me so hard." 彼はすぐに鋭利な斧を手に取り、樹皮と荒れた表面を取り除こうとしましたが、最初の一撃を加えようとしたその時、とても小さな声でそんなに強く叩かないで、と懇願するのが聞こえました。He turned his terrified eyes all around the room to try and discover where the little voice could possibly have come from, but he saw nobody. He looked under the bench nobody, he looked into a cupboard that was always shut nobody, he looked into a basket of shavings and sawdust nobody, he even opened the door of the shop and gave a glance into the street and still nobody. Who, then, could it be? 彼は、その小さな声がどこから聞こえてきたのか、恐る恐る部屋のあちこちに目を向けたが、誰もいない。ベンチの下を覗いても誰もいない。彼はベンチの下を見たが誰もいなかった。いつも閉まっている食器棚の中も見たが誰もいなかったし、削りくずやおがくずの入ったバスケットも見たが誰もいなかった。では、誰なのだろう。I see how it is, he said, laughing and scratching his wig. Evidently that little voice was all my imagination. Let us set to work again. 彼は笑いながら、なるほど、そうだったのかと言い、かつらをかいた。どうやらあの小さな声は木のせいだったようだ。And, taking up the axe, he struck a tremendous blow on the piece of wood. そして斧を手に取り、木片にものすごい打撃を与えた。Oh. Oh. You have hurt me. Cried the same little voice dolefully. ああ。ああ。私を傷つけた。同じように小さな声で悲しげに叫んだ。This time Master Cherry was petrified. His eyes started out of his head with fright, his mouth remained open, and his tongue hung out almost to the end of his chin, like a mask on a fountain. As soon as he had recovered the use of his speech he began to say, stuttering and trembling with fear. この時、チェリー氏は呆然自失となった。目は怯え、口は開いたままで、舌は噴水の仮面のように顎の先まで垂れ下がっていた。彼は言葉を取り戻すとすぐに、恐怖で震えながら喫音でこう言い始めた。But where on earth can that little voice have come from that said oh? Oh? Is it possible that this piece of wood can have learned to cry and to lament like a child? I cannot believe it. This piece of wood is nothing but a log for fuel like all the others, and thrown on the fire it would about suffice to boil a saucepan of beans. How then? Can anyone be hidden inside it? If anyone is hidden inside, so much the worse for him. I will settle him at once. しかし、おお、おお。といったあの小さな声は、一体どこから聞こえてきたのだろう。この木片が、子供のように泣いたり、嘆いたりすることを覚えたということがあり得るでしょうか。私には信じられません。この木片は他の木と同じように燃料用の丸太に過ぎず、火にかけると豆の鍋を茹でるくらいで十分なのです。それなのにどうして、この中に誰か隠れているのだろうか。もし、中に隠れているものがいれば、そのものはもっと悪いことになる。すぐにでも解決してあげよう。So saying,
he seized the poor piece of wood and commenced beating it without mercy against the walls of the room. と言いながら、哀れな木片を手に取ると、容赦なく部屋の壁に叩きつけ始めました。Then he stopped to listen if he could hear any little voice lamenting. He waited 2 minutes nothing, 5 minutes nothing, 10 minutes still nothing. そして、何か小さな声で嘆く声が聞こえないか、耳を傾けるために立ち止まった。2分待ってもダメ、5分待ってもダメ、10分待ってもダメ。I see how it is, he then said, forcing himself to laugh, and pushing up his wig, evidently the little voice that said oh, was all my imagination. Let us set to work again. 私はそれがどのように参照してください。彼はその後、笑って自分自身を強制的に、彼のカツラを押し上げると言った。明らかに小さな声が言った。ああ。すべて私の想像力だった。私たちは再び仕事を開始しましょう。という小さな声は、すべて気のせいだったのだ。さあ、もう一度仕事をしよう。Putting the axe aside, he took his plane to plane and polished the bit of wood, but whilst he was running it up and down he heard the same little voice say, laughing. 斧を脇に置いて、彼はカンナを手に取り、木片を削り、磨こうとした。しかし、それを上下に動かしている間に、同じ小さな声が笑って言うのを聞いた。Stop. You are tickling me all over. やめて。くすぐったいわ。This time poor Master Cherry fell down as if he had been struck by lightning. When he at last opened his eyes he found himself seated on the floor. この時、チェリー様は雷に打たれたように倒れました。ようやく目を開けた時、彼は自分が床に座っていることに気づいた。His face was changed, even the end of his nose, instead of being crimson, as it was nearly always, had become blue from fright. 彼の顔は変わっていて、鼻の先までが、ほとんどいつもそうであるように紅しをしているのではなく、恐怖のために青くなっていた。